Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to the class with this new lecture, the 18th lecture in this series of the public policy analysis. By now, I hope that you've got a hang of all the graphics and all the computations, which we'll certainly be doing even more in the coming lectures. But hopefully what we've done till now and what I've tried to instill into you is that try drawing it yourself, as I try to do over here. Not the most straightforward or not the most clearest, but what at least I try to do is try to teach you how to go about this kind of stuff. So hopefully by now you would have got the basics and ABCs of what we've been doing over there in terms of graphics. So we'll be doing that a lot more, especially in the coming lectures. Then when we get into the practical problems, their practical implementation, we'll certainly be looking at it graphically. And even if I would see if I would go through the lectures, and if I believe, I would go through the lectures again, and if I believe that there is something missing in it, some graphical analysis, some detail, which you might encounter when you are doing public policy analysis or policy questions, something there is basic that is missing and that needs to be taught, then I'll definitely go through it again so that you guys are completely up to date with the basis of the theoretical basis at least of the policy analysis questions. So hopefully you are enjoying the lectures, you are enjoying all the talk. I certainly do, and I would even enjoy it more if I can realize that my students who are listening to me and going through all this kind of stuff are getting what I'm teaching you guys, so which will be probably reflected on exams and discussions and assignments. But anyway, I really do hope that I've been helpful in this regard. Time will tell. Anyway, let's go to the lecture. First of all, the previous lecture, the debate regarding the greenhouse gas emissions and how the lack of action on part of the private sector invited government's involvement. We've been studying the rationale for government intervention. We'll be studying it even more. We went through the Pareto optimality and those sort of criterions and discussed that was one rationale for government intervention. So this was the real world example. As I've been saying again and again, my lectures would be complemented by real world examples, both from within Pakistan and from outside Pakistan, just to make you understand how one goes about in implementing a practical public policy. جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں جو اس میں آرٹیکلز ہیں اور جو کہ مزید آگے والے لیکچرز میں بھی مثالیں آئیں گی، خاص طور پہ جب ہم بالکل اینڈ کے لیکچرز پہ آ جائیں گے اس میں ٹھیک ٹھاک میں آپ لوگوں کو مثالیں دوں گا. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو ہم نے کہا تھا کہ کمپیریزنز والی بات میں کہ ٹیل اس اے سکسیس اسٹوری اور اے فیلئر ون، کہ اس میں سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ اگر کوئی پالیسی کامیاب ہوئی تو کس طرح ہوئی اور اگر کوئی ناکام ہوئی تو کیوں ہوئی، وجوہات کیا ہیں. مقصد یہ ہے کہ سیکھنا، سبق سیکھنا، جو کہ یہاں پہ ہمارے لوگ بہت اچھے نہیں ہیں اس کام میں، سبق سیکھنے میں، ورنہ اگر سبق سیکھا ہوتا تاریخ سے تو اتنے مسئلے نہ ہوتے. بٹ آئی گیس ایوری بڈی ہیز اٹس اون وے آف گوئنگ about things. Ours is certainly not the most efficient, not the most productive, but it goes on. So as they say, the show goes on. We went through the concepts, when I talked about the greenhouse gases and the global warming phenomenon, we discussed that how the private sector failed to take an initiative on their part, and one of the reasons that private sector failed to take initiative on their part was because it involved producers, and producers are pretty reluctant to be taxed on consumption, on production, and reducing their production, because at least theoretically
I cannot say practically every time, but at least theoretically we expect the producer to produce that much amount which he considers feasible or profit maximizing amount. But if you ask him to reduce the production from that point, then he'll be pretty reluctant, because it's going to eat into his profits, and then you're taxing him too. So there was this bit of resistance from the private sector, and there still is a lot of resistance in some of the cases where we know that there is a harm coming our way, coming the people's way, but yet the lobbies or the industries are that strong, or so strong, that they successfully prevent any action taken in this regard. What would be a prominent example of this? Take the example of tobacco industry. Everybody knows that smoking can be very harmful or injurious to health. Science has proven that. Technical analysis and experiments over the years, or biological tests over the years, they have proven that there is a causal link between them. They've been proven both through qualitative and quantitative methods, but yet it still goes on. The tobacco industry is pretty strong, not just in Pakistan, but even in industrialized nations. It's in fact much stronger over there, and it has a good presence over here. So private sector has its own motives, and they don't necessarily come to an agreement about these kind of things, about public goods. So you see, one of the problems with their production, let's take the example of production and industries. One of the problems is that they exert an externality upon people, and that externality is pollution. When production takes place, it pollutes the environment, it pollutes the air, but they don't necessarily clean it up. No, they don't. And I remember in one of the starting lectures, I gave you the example of, I shared with you what happened in the Deir Ismail Khan, where one of the factories, they dumped hazardous chemical waste in the river, where people were, quite a few men were having just playing around, having fun, but somehow they ended up swallowing that water and died. So, but who is responsible? I mean, that's the private sector. They should have thought about it, but they didn't. So by default, the government comes in. Over here too, in case of the greenhouse gas emissions, by default the government came in, because the private sector wouldn't take any initiative in this regard, despite the evidence that the carbon emissions, that they are increasing and they are causing some kind of change in weather patterns. But private sector wouldn't buy it, and they wouldn't reach an agreement. So the governments had to step in all over the world, and they reached agreements like the Kyoto Protocol, which were aimed at reducing the carbon emissions. So let's see what happens. So this is one example of where the government's involvement proved a bit useful, in fact a lot useful, not just a bit useful. And then in that lecture we went through concepts of producer surplus, economic profit, and various kinds of costs, total cost, average cost, marginal cost. This is a whole concept that is related to production, these costs, and what is the relationship between these costs and revenue, total revenue, average revenue, marginal revenue. But that's part of economics. We don't need to go through it over here. You just needed to know the basics of it, and especially why when we draw a curve, this is asked again and again about drawing curves, that why is it U-shaped, why is not other way around. It can be other way around, these kind of curves, but in the graphical world that that I exhibited, and that you're going to probably find in most of the economic textbooks, it is just like that. For those who have read economics, it's a pretty familiar sight, the U-shaped curves, but for those who haven't, it's not a familiar sight. So there was, I thought, the need to explain why a curve is U-shaped, the average cost and marginal cost curves, and where they cut each other, what's the relation between them, which was a mathematical relation. So just to make understand, just to make you have a basis for discussion, there are quite a few assumptions that if relaxed, that would entail that these cost curves are not exactly the U-shaped curves, but
That's not part of this course. If you happen to take courses in economics, you'd probably encounter this thing, but not for the moment. Our job is pretty much with the basics. Then a simple graphical presentation of producer surplus. We'll be going through this again. I just gave you a very simple example and showed you how the producer surplus is represented in case of the cost curves, marginal cost curves, average cost curves, and what that implies. But as far as pointing out the areas, rectangular areas, triangular areas is concerned, I didn't do that. I left it. I told you that we'll be doing it again, and we'll be doing it in this lecture. And then we talked about the social surplus equilibrium and why it is considered favorable in terms of both the consumer and producer surplus. Remember that shape that we drew, the demand curve, the supply curve, and there is a triangle on both sides. So if you move beneath the equilibrium price, then move above the equilibrium price, you have these triangles that would contract or expand depending upon where you are moving and which curve is it intersecting. On one side is the producer surplus, the other side is consumer surplus. So if there is price movement, there would be loss of surplus in that regard, either on the side of consumer and producer. So both from the consumer and producer's point of view and from a social optimum point of view, what would be best is that the prices stay at the equilibrium as well as the quantity, because that's where producers and consumers would probably find themselves most happy. Easier said than done. This is just a graphical analysis. Equilibrium in real world, you never know what equilibrium is, and it's difficult to find out. It's difficult to reach an equilibrium. Basically what it is, equilibrium की जब हम बात करते हैं तो equilibrium जितने भी वसाइल हैं उसमें से जो सबसे बेहतरीन नतीजा निकल सकता है वो इक्विलिब्रियम है। कोई इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं है कि बस एक सतह पे हमने एक कीमत रखी हुई है या फिर प्रोडक्शन रखी हुई है और कह रहे हैं कि जी ये इक्विलिब्रियम है, इससे नीचे ऊपर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। जब रियल लाइफ की बात करते हैं, जब हकीकी ज़िंदगी की बात करते हैं, तो उसमें इक्विलिब्रियम का कोई नंबर नहीं है, कोई इस तरह का एस्टिमेट नहीं है। इक्विलिब्रियम को डिफाइन किस तरह किया जाता है? इक्विलिब्रियम वो कीमत होती है या वो स्टेट होती है, वो सूरत-ए-हाल होती है जिसमें किसी भी इकोनॉमी के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी वसाइल हैं, उनका बेहतरीन इस्तेमाल जो है आ सकता है, किया जा सकता है, और उसके नतीजे में जो कीमत आती है या उसके नतीजे में जितनी प्रोडक्शन आती है, सब रसद और तलब वाला बात, डिमांड एंड सप्लाई वाली, तो वो इक्विलिब्रियम होता है। Anyway, let us just move ahead with the lecture. This one. The depiction of producer surplus and profits in a graph. Last time we only covered the graph, the shape and the nature of cost curves, but we didn't cover all that stuff related to how do you mark out those areas, which could happen in policy analysis. They can ask you to how that thing is graphically represented. Normally it doesn't, but as I said, it's always better to know the basics. So we'll go ahead with drawing those graphs again, and I'll try to illustrate how this thing is done. So let's move ahead with this thing and see what happens. So here you go. This is our usual y-axis, and this is usual x-axis. Oh, here it comes. It comes slowly, which is fine. At least it's doing our job. And by now I'm sure you would have got used to the notion that over here it's not the best of drawings, but it's all right for our understanding. Then you have these cost curves that need to be drawn the last time the way we drew it. Pause. So let's draw these curves
and let's see what happens, what is the end result that we get. First of all, we draw the U-shaped average cost curve, then we draw similarly U-shaped marginal cost curve. So this is the average cost curve AC, this is the marginal cost curve MC. This is the point. Remember, we talked about this mathematical relationship that marginal cost curve curves the average cost, cuts the average cost curve at its lowest point, and there is no other point where the marginal cost curve can cut it, and this is the lowest point. We extend it over here. This is the price. Now let's just suppose the original price, and price somehow it rises over here to P1 or P2, suppose. You extend this line over here like this, then the P2 price line, it touches it just if you extend it. Extend it to the horizontal axis normally as we do. This area this whole represents, this is how we draw in case we are trying to depict the profits. Let us name this point, this one as A, this one as B, and this one as equilibrium point E. So, and this one as A, B, C. Now the area below these curves where this production is taking place over here, that is the area where all the costs of production are depicted. What would be this area in this regard? That would be all this area covered under the cost curves. Let's name it as O, let's name it as Q, and let's name this point as Q2. So over here, the total cost, if I have to talk about the cost, the total cost of production it is depicted by the area P, C, Q2, O. This rectangular area, this is depicted by PCQ2O. Suppose we are at price P1, which is above the this price where the marginal cost curve, it cuts the average cost curve. Now what's its significance? Why are we showing it over here? What's the need of it? We'll just see. For the moment, just consider this price P1. What is happening if we are at this price, the area, since all this is cost area and the price is above the cost area, so naturally whatever is above the cost, that would be profit for a firm. So suppose at price, if we are at price P1, the profit is given by the area. If you ever get to do this in your life, this is fun. It's not easy, but it's fun. Try that somewhere. Anyway, this is at P1, the profit is given by area P1, B, C, P. That's your profit area, and that's profit area because it lies above the cost. Right?
So P1B CP area that lies at price P1, that since that lies above the cost, that naturally would be the profit of the industrialist. But what if the price goes over to P2? Let me just point it out like this. First price went to P1, then it went to P2. So at P2, the total profit shown by the rectangular area is given by P2 A C P. Now this whole area at price P2, this whole area over here, this is producer's profit or the producer's surplus. These two areas, these represent the producer's surplus at different prices that are above the cost. This one represents producer's surplus at P2. So now you can see, now that we've drawn the graph, it is easy for you to see as I've distinguished the areas of surplus and the total cost areas. Now this is, remember we talked about the competitive framework in a Pareto optimal economy, and I told you that it's very much akin to the perfect competition that we studied. That we usually study, normally come across as one of the models of a functioning economy in the economics classes. Now remember that the perfect competition, and we went through this in one of the last lectures, I remember. In perfect competition there is no entry barrier and there is no barrier to leaving. Let me just write it down. In perfect competition, I'm just writing competition and abbreviating it. Perfect competition, there is, this is one of the characteristics of perfect competition. There is no barrier to entry of new firms. Where did this come from? Anyway, entry of new firms or of the old ones going out. This is one of the characteristics of perfect competition, and the model that we are studying under Pareto optimality, the competitive model of the economy. This holds true. This is similar to perfect competition. Now, one thing with when there is no barrier on entry and exit, what happens is that when the producers, other producers, investors, who see this happening, that this industrialist is making profit, as I said, that when the prices go from P to P1, then to P2, there's P and Q. P and Q represent the equilibrium point where there is no economic profit to say, which we say producer is even Steven, because he's just covering his cost. We don't need to go to detail, you just need to remember that at this point E, producer is just covering his cost. He's not making any economic profit. We talked about the difference between economic and accounting profit, but he's not making any economic profit. He's just even Steven, what we call, at break even point. But above that, at price P1 and price P2, as I just stated, that he's above the costs that he's incurring for production. So naturally, when he's getting something above his cost of production, that would be his profit.
Now when the other producers see that, and when they see especially that this producer has reached price P2 which is quite higher than the break-even point E, then he is definitely making abnormal profits or a lot of profits. That would induce them to enter this industry, this particular industry that I have just graphed. Again, if you go back to one of the lectures that we studied, that we discussed, one of the things I said that suppose there is an exogenous shocks and the price immediately goes up, what happens in the short run is that there is quite a bit of profit to be made out of it because the price rises. This is a similar thing happening over here when prices go from P to P1 and then to P2. This is, you can consider it just as a shock کہ جی کسی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب وہ جو قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ٹوٹل اس کی پیداوار کا خرچہ ہے اس کے اوپر کہیں پروڈکشن ہو رہی ہے, اس قیمت اس کے اوپر چلی گئی ہے, اس سے زیادہ چلی گئی ہے, تو اس پیداواری جو خرچے ہیں جب اس سے قیمت اوپر چلی جاتی ہے تو وہ سارا ظاہر ہے ایک منافع کی صورت میں ہوتا ہے. جب اس چیز کو اور فرمز دیکھیں گی کہ یہاں پہ اچھا خاصا منافع مل رہا ہے اس انڈسٹری میں, تو اس ماڈل میں پرفیکٹ کمپٹیشن کے وہ بھی اسی انڈسٹری میں آ جائیں گی. شارٹ ٹو میڈیم رن میں دے ول انٹر دس انڈسٹری. ناؤ when they enter the industry and when there is a lot more production, what you would see in the long run is that prices would decline. Prices would decline from P2 to P1. Let me see where this has gone. There it is. So there in the long run there would be a reverse trend. You would first see that prices would go down from P2 to P1, most probably in the medium run, then from P1 to P. And at this point ultimately your economy in this model would reach this point, this break-even point where the producer is not making any profit, neither is he incurring any loss. So this is what happens in a competitive economy or competition economy model. So producer over here, although things would come back down here, but you would realize that there would be a loss too, and the loss would be equal to this total area coming down from price P2 to P. So let me just state that over here. We expect production to be back at point E, which is the break-even point. So what would be loss to the total surplus for the producer? From the point of view of consumer, that would be an advantage. Why? Because there is a decrease in prices. So naturally for the decrease in price, there'd be with a constant income. That's what we did in Marshallian demand schedule, when we said that if we want to construct a demand schedule based on that Marshallian principles, that one of the things that we keep constant is income. So over here, if you are keeping the income constant and the prices are falling, so naturally what would happen is that the consumer's buying power would rise and there would be more consumer surplus. But the producer surplus, the total loss in producer surplus, and coming from P2 to point E, that would equal this whole area. Now remember that this is the producer's point of view and the other one is consumer's point of view. As prices rise, consumers are happy, producers are happy because they'll be getting more per unit, but as prices decline, consumers would be happy because they can buy more. So you can see these two competing narratives, one from the consumer's point of view, one from the producer's point of view, and definitely as
self-interested individuals as rational individuals, what would they want? What they would want their maximum capacity, their utility or satisfaction to be maximized. And over here we are saying that this criteria revolves around for consumers getting more product for consumption and for producers to getting more profits from production per unit. So these are two competing narratives. And then in the last lecture, remember that diagram that we made about the consumer and producer surplus. Since these are two competing narratives, where would they be happy? They would be ultimately have to settle down at the equilibrium point. And in reality, sometimes it is the consumer that takes some, and over there on the other side it's the producer that takes some. That is why equilibrium is considered a socially optimal condition. Although in Pakistan it would seem that it's the producer who is taking more of the surplus, has been the one who's been taking more of the surplus. Certainly in most of the industries, certainly in industries where there is a lot of hoarding and shortages, definitely the industrialist or the commercial classes associated with that, they realize a lot of gains, but consumers don't. But at least when we are talking about the competition model, it's even Steven at equilibrium, both are happy. So hopefully you remember the diagram that we drew, and you remember that where we pointed out those areas. Do you? No? Yes? Well, I wouldn't know, but let me just draw it again, just for your convenience. So how was it? I'll just try to draw a simple one, try to hurry this thing up a bit because we have to cover the other parts of the lecture too. Okay, how was it? Let me remember too. It was something like this. You had the XY axis, you had the X axis. Wow, this time it's pretty straight. You have the demand curve that is going down. You have to remember why it was going down. And then you have to have the supply curve that is going up. Again, you have to also remember why supply curve is going up. This is the equilibrium point, easily touched, and this is the equilibrium price. This is the equilibrium quantity. This is big P, this is big Q. That represents prices and that represents quantities. This is the equilibrium price, this is the equilibrium quantity, and here is the consumer's surplus, and here it is the producer's surplus. Let us extend this line like this. So suppose there were two scenarios, in one which the prices go up, and then the other one in which prices go down over here. So one is Q2, one is yes, one is Q2, one is Q1. So corresponding to Q2 would be price P2, and corresponding to Q1 would be price P1. That is for our convenience. And we said that these areas, this one over here, that is for the consumer, and this one over here, that is for the producers. And you can see that at E, point E, these are equally matching areas. But suppose that the price increases. When the price increases, what happens to the quantity demanded? Quantity demanded comes down from over here to over here. With the increase in price, this area over here, that would be lost to the consumer, and that's a loss in the surplus, consumer surplus. But if the price goes down over here at P1, what would happen over here? So P1, for price P1, it's the producer's loss, because he is getting less for per product or per unit of the product than he used to. So over here in one of the triangles, in the downward, the ones over here, down there,
that would represent the loss to the producers. So ultimately both the producer, this is at least what the theory goes, that ultimately the producer and consumer would realize that look, it's no use fighting over this thing, so let's do it like this, that let us settle at point E, which is equilibrium point, where you produce Q and I consume at price P. So that would be satisfactory to both of us, and ultimately they come to this conclusion and they are both happy. That is at least what the theory says. So again, I went through it. Hopefully by now it would be clear to you now. Let us move to the other part. Perfect competition and general equilibrium models are theoretical models, but they are not a great guide to the practical world. The fact is that some of the assumptions of this model run contrary to reality. अच्छा, ये अब हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं. ये मॉडलिंग जो होती है, ये दिस इज नॉट परफेक्ट. इसमें यू कैन नॉट इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग. पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई खामी रह जाती है. अब ये परफेक्ट कंपटीशन के मॉडल्स जो हैं, या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फ्रेमवर्क जो है परेटो ऑप्टिमैलिटी वाला, ये भी इस तरह की एक विशफुल किस्म की थिंकिंग लगती है. परफेक्ट कंपटीशन कहीं, जो प्योर परफेक्ट कंपटीशन है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. मोनोपोलाइज मार्केट्स होती हैं, ओलिगोपोलाइज मार्केट्स होती हैं, मार्केट्स होती हैं जिसमें एसिमेट्रीज हैं, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, जो कि ये चीज़ें जो होती हैं, ये मॉडल्स को जो है इनके दरमियान एक अनसर्टेनिटी आ जाती है इनकी वजह से. तो मॉडल्स की जो प्रेडिक्शन होती है वो सारी उलट हो जाती हैं. अगर उलट ना भी हो तो वो चेंज हो जाती हैं. अब जिस तरह हमने इसमें एक अजम्पशन की थी कि जी लॉन्ग रन में ऐसा होगा कि कीमतें कम हो जाएंगी और कम ही होती जाएंगी, और फिर आखिर में आके उस जगह पे हो जाएंगी जहाँ पे वो जो प्रोड्यूसर बेचारा है वो सिर्फ बैठा होगा, वो एक ना उसको कोई फ़ायदा हो रहा है ना उसको नुकसान हो रहा है, लेकिन वो करता जा रहा है कारोबार. हकीकत में ऐसा होता नहीं है. आपने कितने ऐसे प्रोड्यूसर देखे होंगे, कितने ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट देखे होंगे कि जिनको कोई लॉन्ग रन में जिनको पता हो कि हमें नुकसान ही होना है या फिर हमने कुछ कमाना नहीं है, और वो जाके इंडस्ट्री लगाते हैं. डजंट नेसेसरली हैपन इन द रियल वर्ल्ड. मैंने कोई ऐसी एग्जांपल आज तक नहीं देखी, शायद कोई हो भी, लेकिन एटलीस्ट आई हैवंट कम अक्रॉस देम. नाउ ओवर टुवर्ड्स some of the deficiencies of these models. Take the Caterus Paribus notion. Take the Caterus Paribus notion, one that we discussed while discussing the construction of Marshallian demand schedules. हमने एक assumption ली थी, Caterus Paribus assumption. Caterus Paribus का मतलब है keeping everything constant, keeping everything else constant and just considering one thing at a time. In the real world, economies evolve and circumstances can change quickly. And the kind of competitive model whose basic aim is a Pareto optimal allocation, information disseminates very quickly. Yes, there are information asymmetries. ऐसा भी होता है कि information छुपाई भी जाती है. जैसा मैंने आपको कई दफ़ा मिसाल दी कि किस तरह information को या numbers को जो है डॉक्टर भी किया जाता है, उनसे खेला जाता है just to make them look good. लेकिन ऐसा भी होता है बहुत से instances में that information, practically good information for investors, for savers, for other section of the society जिनका कोई aim होता है ख़ास, उनके पास वो information बहुत जल्दी पहुंच जाती है. It reaches them immediately. मिसाल के तौर पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जो sellers हैं, ख़ास तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाएं, उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि पेट्रोल की कीमतों को होना क्या है. अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में होता है, कम होती नहीं है, बस ऊपर ही जाती हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि किसी भी पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे, एक दिन पहले ही उनको पता होता है कि कीमतों के साथ कुछ होने वाला है, बढ़ने वाली है, तो पेट्रोल शॉर्ट कर देते हैं. वो इतना बेचते नहीं है क्योंकि उनको नुकसान होता है. अब जो नई कीमत 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद आएगी, तो उसमें उनको फ़ायदा होगा क्योंकि वो ज़्यादा है, वो इसलिए उसको ज़्यादा कर देंगे. जस्ट एन एग्जाम्पल, ये तकरीबन हर जगह होगा. फिर आपको इवन जो सब्जियां बेच रहा होगा उसे भी पता होगा कि इस सब्जियों के साथ अगले दिन क्या होने वाला है, कीमत बढ़ने वाली है, अंदाज़ा होता है उसको, वो एक गैस लगाता है, गेस्टिमेट. वो तो ये इंफॉर्मेशन काफ़ी क्विकली डिसमिनेट होती है. इट गोज अराउंड वेरी क्विकली. Since it goes around very quickly and people learn pretty quickly,
they change, the circumstances change according to it, they change their behavior, they change the mode of production or they change the mode of selling. میں نے آپ کو کہا کہ اب بتایا کہ وہ پیٹرول کم بیچنا شروع کر دیا, دیٹس بیسیکلی ہورڈنگ. ان کو پتا ہے کہ اگلے دن قیمت بڑھنے والی ہے اور ابھی کم قیمت پہ بیچنے میں نقصان ہی ہے کیونکہ کل ہم نے زیادہ قیمت پہ بیچیں گے, اس میں زیادہ منافع ہے. سو دے چینج دیئر بیہیویئر. سو دیر فور دیز ماڈلز دیٹ پرفیکٹ کمپٹیشن ماڈل وہیں پہ رہ جاتا ہے, ٹھس ہو جاتا ہے. اینڈ in this kind of in the kind of the comparative model whose basic aim is a Pareto optimal allocation, information disseminates very quickly, جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا. In lieu of the change in information, economic agents like investors change their preferences quickly too. While large scale industries or already long term investment will find changing preferences difficult, same is not true of small scale investments, especially those that are liquid or small scale industrial commercial ventures. اچھا اب دیکھیں یہ چیز نوٹس کیجیے گا کہ یہ جو وینچرز ہوتے ہیں نا جی, اس طرح کے یہ انڈسٹری وغیرہ کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں کچھ ہوتے ہیں انڈسٹری صرف یہ نہیں ہوتی کہ ایک بڑی سی فیکٹری لگا لی, نہیں, ایک ایسا نوشن نہیں ہے. جس میں اسمال اسکیل انڈسٹری بھی ہوتی ہے, گھروں میں جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, دیز آر اسمال اسکیل انڈسٹری, گھریلو لیول پہ جو پروڈکشن ہوتی ہے. اور پھر اس میں لکوڈ انویسٹمنٹ, یعنی جس میں وہ لکوڈ انویسٹمنٹ از دا ون دیٹ کین امیڈیٹلی بی کنورٹیڈ انٹو کیش. بہت سی ایسی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے جس میں فوراً جو ہے مال بیچ سکتے ہیں آپ, اگر آپ نے کاروبار نہیں کرنا ہے, اینڈ یو کین کنورٹ اٹ انٹو کیش, وہ پیسے میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ لانگ ٹرم جو انویسٹمنٹ ہوگی, جو آلریڈی بڑی بڑی انڈسٹریز ہوگی, ظاہر ہے ان کے لیے اگر انفارمیشن نہیں آ بھی گئی, ایک دم پروڈکشن چینج کرنا, پروڈکشن ٹیکنالوجی چینج کرنا, ہیومن ریسورس چینج کرنا, دیٹ از امپاسبل انلیس اٹس دا لانگ رن. لیکن وہ اس طرح کی بڑی انڈسٹری, دیٹس اونلی اے ویری اسمال پارٹ آف دا اکانومی اور ٹوٹل انڈسٹریل پروڈکشن اور ٹوٹل پروڈکشن. اس میں پھر میڈیم سائز ہوتی ہیں, پھر اسمال اسکیل لیول جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایٹ لیسٹ. تو وہ جو ہے وہ فوراً اپنی جو نئی انفارمیشن آتی ہے اس کے مطابق وہ اپنی پریفرنسز, پروڈکشن, انویسٹمنٹ ڈیسیجن وہ سارے چینج کر لیتے ہیں. سو جیسا کہ میں نے کہا کہ پھر وہ جو پریڈکشنز ہوتی ہیں پرفیکٹ کمپٹیشن وغیرہ کی, وہ ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہیں, یا اس طرح کا وہ پریٹو آپٹیملٹی کی. So these were the shortcomings. Few of the shortcomings. The other major problem arises with the availability of information. To chart out an optimal framework, we need perfect information on economic activities, participants, their motives, their decisions. As stated in the previous lecture, that is quite simply impossible. Even the US economy estimates are supposed to be missing at least 5% of the economic activity. دیکھیں اب یہاں پہ ایک تو وہ ہے کہ انفارمیشن لوگوں کے پاس بہت جلدی پہنچ گئی ہے, لیکن ابھی جو میں نے آپ کو مثالیں دی وہ صرف سیلرز کے پاس تھی. جو بائر ہوتا ہے, میری طرح آپ طرح کا کوئی, آپ کی طرح کا کوئی بائر ہے, آئی ایم جسٹ سپوزنگ دیٹ آل آف یو لائک می آر بائرز, کنزیومرز. ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ تیل کی قیمت کو اتنا اچھا, ہمارے پاس گیسٹیمیٹ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے, تو ہم تو چلے جاتے ہیں تیل بھرنے, لیکن جس نے تیل بیچنا ہوتا ہے اس کے پاس یہ ایسٹیمیٹ ہوتا ہے. تو اب کچھ کیسز میں دیکھیں کہ انفارمیشن بہت جلدی آ رہی ہے, لوگوں کو پہنچ رہی ہے, لیکن بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں انفارمیشن ڈسیمینیشن جو ہوتی ہے وہ بہت دیر سے پہنچتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ this is really a big problem here in the public sector, that information is not given, it's not transparent. So اس کی وجہ سے جو ہے اگین ایک پرابلم آ جاتا ہے کہ وہ پرفیکٹ کمپٹیشن کا ماڈل ہے کہ جی انفارمیشن از کمپلیٹلی فریلی اویلیبل اینڈ اٹ ٹریولز امیڈیٹلی, اور پہنچ جاتی ہے اس کے مطابق, اچانک سرکمسٹانسز چینج ہو جاتی ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ دیٹ از ٹرو اونلی اف یو کنسیڈر اٹ آن اے اسمال اسکیل, جو کہ میں نے ایگزامپلس دی, بٹ آن اے لارج اسکیل, آن دا کنزیومر اسکیل, دیٹ از اے بٹ ہارڈ ٹو ڈائجسٹ. پھر میں نے ایگزامپل دی کہ اکانومیز میں یہ اندازہ لگانا کہ تمام جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تمام ساری جو اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ کور کس طرح کریں, وہ اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے کہ جی وہ پرسائز ایسٹیمیٹ ہو کہ یہ ہو رہا ہے, جس کے مطابق پھر پالیسیز بنائی جاتی ہے. دیٹ از ٹل ناؤ دیٹ از پروون ٹو بی آلموسٹ امپاسبل. آئی گیو یو دا example over here of the United States economy, the US economy. It is the largest economy in the world, $14 trillion its GDP. Economies are the size of economies measured in the gross domestic product. We'll definitely hear of GDP and factors
or like measures in one of the future lectures. Again, for the moment, just remember that the size of the economy is measured in the real GDP. تو یو ایس اکانومی جو ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے, اس میں سائز آف دا جی ڈی پی جو ہے اس کی جو ایسٹیمیٹس ہے پتہ چلتا ہے, جو ایک اندازہ لگایا گیا ہے, جو ریسرچ کی گیا ہے کہ 5% اس میں بھی اکنامک ایکٹیویٹی مسنگ ہے, جس کو ابھی تک کور نہیں کیا گیا, جس کو انفارمل اکانومی کہتے ہیں, جو کہ ڈاکیومنٹیشن اس کی کوئی نہیں ہوئی. پاکستان میں اس کا سائز جو ہے, میں ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا, I don't remember the author right now, but it was a wonderful research paper and he had done a meticulous research. اس نے یہ انداز لگایا تھا کہ پاکستان میں جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, جو کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے, جو ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے سرکار کے اس میں کھاتوں میں, جس کی وجہ سے اتنا ٹیکس بھی ان کو نہیں دینا پڑتا کیونکہ وہ ریکارڈ ہی نہیں ہو رہے, وہ تقریباً 25% آف جی ڈی پی ہے, around 25 to 30% of GDP. This is huge and no wonder we are suffering کہ 25 سے 30% اکنامک ایکٹیویٹی وہ کیپچر ہی نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ٹیکس بھی نہیں ملتا اور جس کی وجہ سے کوئی اندازے بھی غلط لگ جاتے ہیں. تو we need to correct that. This is kind of an information asymmetry کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں کتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور پھر اگر 25-30% جو ہے وہ ہمیں نہ پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے, تو دیٹ از ریئلی سیڈ. اس کی وجہ سے بہت سے اندازے جو ہے, بہت اچھے اندازے بھی, وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں اکثر. لیٹس ناؤ موو آن ٹورڈز دا کانسیپٹ آف الاسٹیسٹی. یہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ وی ول بی لوکنگ ایٹ دس کانسیپٹ, دا الاسٹیسٹی کانسیپٹ, کہ یہ ہوتا کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. دس از اے پریٹی امپورٹنٹ ون, اسپیشلی وین یو آر میکنگ ڈیسیجنز ریلیٹڈ ٹو ٹیکسنگ اور امپوزنگ اے ٹیکس. Why is that important? We'll just look at it. Before we discuss it, consider the question like what's the effect of increase in oil price on the price of wheat. یہ میں اب elasticity define کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کہ what it is simply. Or what effect does imposing a tax on airtime have on social media interaction? In both of these cases, the goods in question are unrelated. Oil and wheat are different products. Now, دیکھیں اس میں ایک طرف تیل ہے, ایک طرف گندم ہے, پھر یہاں پہ ایک طرف ٹیکس امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کال ٹائم ہے, ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ ٹیکس امپوز کر دیا, اس کا پھر سوشل انٹریکشن سے یا معاشرتی انٹریکشن سے اس کا کیا تعلق ہے. اس کا ایسا تو لگے گا کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ دو تو چیزیں آپس میں ان ریلیٹڈ ہے. اب تیل کا اور گندم کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تیل ہم نہیں پیتے تو نہیں ہے, گندم ہم کھاتے ہیں, ان کے درمیان کیا رہے. لیکن اب پاکستان اگین ملک کی ایگزامپل کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, تو یہاں پہ اگر آپ مثال لیں پاکستان کی, یہاں پہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو باقی قیمتوں کو کیا ہوتا ہے, سب بڑھ جاتی ہیں اگر اس کا کوئی ریلیشن ہو نہ ہو. تو یہ دیکھیں ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ وہ ہے کہ یہاں پہ تیل کی قیمت بڑھ گئی تو دال اور گندم کی قیمت بھی بڑھ گئی, آپس میں ان کا کوئی ریلیشن نہیں نظر آتا. ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے, ڈفرینٹ نیچر کی پروڈکٹ ہے, دوسری ڈفرینٹ نیچر کی پروڈکٹ ہے, لیکن ان کا اثر ہوتا ہے. دیر از اے کازل افیکٹ. سو جو عام سپلائی اور ڈیمانڈ انالیسز ہے وہ آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں دیتا کہ کس قسم کا افیکٹ ہو رہا ہے اور کتنی حد تک ہو رہا ہے, کیا پرسنٹیج ہے اس کی. وہ آپ کو سمپلی یہ بتاتا ہے کہ ہاں جی قیمت اگر انکریز ہوگی تو ایکسپیکٹ دا کوانٹٹی کنزیوم ٹو ڈیکریز, یا پھر اگر قیمت انکریز ہوگی تو وی ایکسپیکٹ دا سپلائی ٹو انکریز. لیکن یہ نہیں بتاتا کہ بائی واٹ پرسنٹیج اینڈ ہاؤ, اور وہ ایک ہی چیز پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے, گڈ ایکس گڈ وائی, وہ 2-3 چیزوں پہ کانسنٹریٹ, ان ریلیٹڈ گڈس پہ نہیں, ریلیٹڈ گڈس پہ کانسنٹریٹ کرتا ہے. یہاں پہ بات آ رہی ہے ان ریلیٹڈ گڈس کی. اب میں نے بات کی کہ اگر تیل کی قیمت بڑھ گئی, اس کا گندم کی قیمت پہ کیا اثر پڑے گا, یا جو عام جو دودھ ملتا ہے, کھلا دودھ ہو گیا یا پیک دودھ ہو گیا, اس کی قیمت پہ کیا اثر پڑتا ہے. آلدو ان ریلیٹڈ گڈس, لیکن اس طرح کے جب سوال آتے ہیں تو ان کی میجرمنٹ کے لیے الاسٹیسٹی استعمال کی جاتی ہے, الاسٹیسٹی کا کانسیپٹ. سو دیٹ الاسٹیسٹی دیٹ میجرز دا ویریشن in demand or supply of unrelated products. So suppose one product's price increases, so we want to gauge what's the effect on the consumption of other products due to this price increase.
which is different, those are the products which are different in nature. So for that we will be using elasticity, and the other advantage with elasticity is that you get a number. आपको एक certain percentage का number मिल जाएगा कि जी ये इतनी percentage है, ये इतनी वेरिएशन हो रही है इसमें जो हमें अंदाज़ा हो रहा है. और इसकी है काफ़ी मिसालें हैं. देयर आर क्वाइट लॉट ऑफ एग्जांपल्स. एक मैं आपको मिसाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, उनकी 2012 की फिजिकल ईयरली रिपोर्ट. यू कैन गो थ्रू इट. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ईयरली रिपोर्ट्स बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स होती हैं, पढ़ने के काबिल होती हैं, पढ़ने के लायक होती हैं, बट यू नीड सम इकोनॉमिक बैकग्राउंड फॉर दैट. एनीवे, उसमें उन्होंने मेरे ख्याल में 2012-13 की जो रिपोर्ट थी जो मैंने पढ़ी थी, उसमें कुछ ये जो चीज़ें हैं इलास्टिसिटीज़ प्रोडक्ट्स, उनकी इलास्टिसिटीज़ को उनके रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया हुआ था. वो इलास्टिसिटी नंबर्स थे, बट इट वाज अ प्रीटी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट. सो कहने का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल नहीं है कि कोई नंबर इस तरह हम निकाल लेंगे. लोग इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं, दे कम अप विद दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस. Now, simple demand and supply analysis is limited to analysis of one product. The comparison across goods of different nature is done through elasticity. We've gone through this. It gives us a number, usually a percentage. It is a percentage, unlike the demand and supply analysis that tends to show us the strength of effect of change in one good on another. Supply and demand could either be elastic or inelastic. अब ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ये this is getting technical. Try to understand this. I've written it in simple words. I'll try to explain it as simple as possible, like I always do. I am guessing that I'm just assuming that nobody has a background in this thing, and even if you have, let it be a refresher course, just like it was for me. Suppose that 10% change in price induces a 5% change in quantity demanded. That implies that the demand curve is inelastic. अब यहाँ पे देखें कि कीमत जो है वो 10% बढ़ गई है किसी एक प्रोडक्ट की, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज फर्क सिर्फ 5% आया, यानी वो सिर्फ 5% उसकी कंजप्शन कम हुई है या उससे भी कम हुई है. इस किस्म के केसेस में जो कहते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक है. डिमांड कर्व इसलिए इनइलास्टिक है कि इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई है लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ा, तो या फिर उतना ही असर नहीं पड़ा क्वांटिटी डिमांडेड या कंजम्पशन पे. दैट वुड बी एन इनइलास्टिक कर्व. In contrast, if the percentage change in quantity demanded is more than the change in price, then the demand curve is considered to be elastic. अगर यहाँ पे 10% कीमत बढ़ रही है और उसके मुकाबले, लेकिन ऐसा होता है कि जैसी 10% कीमत बढ़ती है तो जो कंजम्पशन होती है एक किसी भी प्रोडक्ट की, वो ये कह लें कि 20% कम हो जाती है. तो इस केस में जो डिमांड कर्व है या डिमांड का जो शेड्यूल है उसको कहते हैं कि इट इज एन इलास्टिक डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व. सो दिस इज इनइलास्टिक एंड इलास्टिक. लेकिन सपोज, इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, सपोज के अगर 10% कीमत बढ़ती है और उसी के साथ 10% जो है वो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाती है, तो फिर क्या होगा? मतलब बिल्कुल इक्वली मैचिंग है. दैट वुड बी अ यूनिट इलास्टिक कर्व. I haven't written it over here, but I'm just letting you know so that you may remember. Unit elastic का मतलब है कि हर जितनी परसेंटेज से कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है, उसी लिहाज से जो कंजम्पशन किसी प्रोडक्ट की है उसी नंबर से जितनी कीमत कम हुई है बढ़ी है परसेंटेज वाइज, उस वही परसेंटेज वाइज जो है वो कंजम्पशन कम या ज्यादा होगी डिपेंडिंग ऑन प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज. दैट वुड बी यूनिट इलास्टिक. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एज अप्लाइड टू सप्लाई वर्क्स इन द सेम वे. ये सिर्फ डिमांड की मैं बात कर रहा था कि डिमांड कर्व, लेकिन सप्लाई कर्व में भी जो होगा वो इसी तरह की चीज होगी कि अगर कीमत 10% बढ़ती है और उसके मुकाबले में प्रोड्यूसर जो है सप्लाई 20% इंक्रीज कर देते हैं, यानी कीमत से ज्यादा सप्लाई में फर्क आया, तो वो इलास्टिक सप्लाई कर्व होगी. अगर कीमत 10% बढ़ गई है लेकिन सप्लाई जो है वो सिर्फ 5% बढ़ती है, तो ये वो इनइलास्टिक सप्लाई कर्व होगी कि वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही कीमतों को इतनी ज्यादा. एंड अदर वे अराउंड फॉर प्राइस डिक्रीजेस टू. सो होपफुली दिस इज सिंपल इनफ, बट इट लुक्स अ सिंपल इनफ डिस्टिंक्शन, बट एज वी गो थ्रू all this stuff, all these chapters, and discuss what its application is, you would see that these concepts tend to come in pretty handy.
So anyway, let's go to the next slide. Let's see what it is. Application of elasticity. इसकी क्या एप्लीकेशन हो सकती है elasticity की? हमने ये कहा था कि जी टैक्सेशन की मैंने बात की थी, और टैक्सेशन की मैंने मिसाल भी पिछले लेक्चर्स में दी थी कि इफ़ यू टैक्स अ सर्टेन प्रोडक्ट एंड व्हाट हैपन्स टू इट्स प्राइस, वो हमने एक ऑप्टिमल उसमें बात की थी सरप्लस के हवाले से. सो एप्लीकेशन, ये इलास्टिसिटी की एक एप्लीकेशन, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एज अ पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट, एज अ पब्लिक पॉलिसी डिज़ाइनर. One of the most important things, or one of the most important aspects of public policy that you're going to come up against is taxation. Obviously the governments run on taxing because they earn revenue through taxes, but the important part over here is not just the government's right to tax. Government has the right to tax, federal government, the provincial government, the local level government, yes, they have the right to tax. But the important question is to whom to tax and which product to tax. That depends upon the priorities of decision makers. So the policy of taxation has to consider some important questions in the case of imposing taxes. Equity, distribution and efficiency, that's also a big part of these considerations. For example, whether a goods demand is elastic or inelastic, and who will bear the burden of tax. बेयरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स, किस पे सारा बोझ पड़ेगा टैक्स होगा, उसको कहते हैं इकोनॉमिक इंसिडेंस. ये याद रखिएगा. बेयरिंग द अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स इज डिफरेंट देन ऑन हुम द टैक्स इज लेवाइड. स्टैट्यूटरी इंसिडेंस. अब इन दोनों चीजों में भी आप जरूर डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिएगा कि ये इनका मतलब क्या है और ये क्या हो रहा है दरमियान में. अब सपोज किसी प्रोड्यूसर पे टैक्स लागू कर दिया हमने, लेकिन डिमांड कर्व जो है वो इनइलास्टिक है, यानी कि कीमत अगर बढ़ भी जाए तो डिमांड पे कोई इतना फर्क नहीं आएगा. तो in this case what the producer would do, who he knows that the demand curve is inelastic, कि लोग जो है वो चीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं अगर कीमत बढ़ भी गई उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे वो सारा बर्डन ऑफ टैक्स अगर उन पे लगता भी है, जो उनकी कीमत, जो उनकी मुनाफे में फ़र्क आएगा वो सारा ट्रांसफ़र कर देंगे कंज्यूमर को. वो उनसे ज़्यादा पैसे वसूल करेंगे. तो हुकूमत उनसे तो वसूल कर रही है प्रोड्यूसर से, लेकिन असल में वसूल कहाँ से हो रहा है, वो कंज्यूमर से हो रहा है, जिसको ज़्यादा कीमत उसी प्रोडक्ट की पे करनी पड़ती है. प्रोड्यूसर का मुनाफा उधर का उधर ही है. सो दैट इस केस में जो स्टैट्यूटरी इंसिडेंस है, मतलब बाय लॉ जो टैक्स इम्पोज किया गया है, स्टैट्यूटरी मीन्स लॉ, बाय लॉ. तो यहाँ पे देखिए जो हुकूमत ने सपोज एक टैक्स इम्पोज किया, वो किस पे इम्पोज किया? टैक्स इम्पोज किया प्रोड्यूसर पे. दैट्स प्रोड्यूसर इज द वन हु on whom the statutory incidence of tax is going to come up, is going to affect the statutory, he is going to be affected by the statutory incidence. But the economic incidence of tax, that is the important question for a public analyzer, कि आखिर में वो बोझ किसको बर्दाश्त करना पड़ता है. टैक्स तो चले हमने कह दिया कि जी इस पे लगा दिया, लेकिन आखिर में उसका बोझ किस पे पड़ता है, वो उसको जब ये चीज़ कंसिडर की जाती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होती है इकोनॉमिक पॉलिसी की, होनी चाहिए. अक्सर ऐसा भी होता है कोई परवाह नहीं करता, लेकिन होनी चाहिए. तो जिस पे आखिर में सारा बोझ पड़ेगा टैक्सेशन का, ये चीज़ जो है इकोनॉमिक इंसिडेंस कहलाएगी कि किस पे बोझ पड़ रहा है टैक्सेशन का. नॉर्मली जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे लोगों पे ही पड़ता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पे, पुअर क्लास पे पड़ता है. तो इकोनॉमिक इंसिडेंस जो होता है वो उनको ज़्यादातर बेयर करना पड़ता है. सो यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक इंसिडेंस एंड स्टैट्यूटरी इंसिडेंस. Let's do a graphical analysis. I don't think we'll be doing it in this class because let's, for the moment we've done some graphical analysis. Let's do it in another class. For the moment I'll just stick with what we've already done, and we'll carry on this stuff, and we will move over to the next lecture. And in the next lecture we'll do this graphical analysis of try to come up with some answers on what this looks like in at least in graphs. How do we analyze this thing? But here it is important that you
differentiate between, as a public, remember that as a public policy analyzer, it is important that you guess the economic incidence of tax. کس پہ بوجھ پڑے گا ایز اے ٹیکس پالیسی ایڈوائزر, ایز اے پرسن ہو از ڈیزائننگ اے ٹیکس پالیسی. یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب اس کی میں کیا آپ کو ابھی میں نے مثال دی کہ ہو سکتا ہے کہ جو پروڈیوسر ہے اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے لیکن وہ پھر اس کو فرق نہ پڑے. کیا مثال ہو سکتی ہے اس کی؟ مثال اس کی سمپل یہ ہو سکتی ہے, سادہ سی مثال, ایک گرمیوں میں جو واٹر کی سپلائی ہوتی ہے, پانی کی سپلائی ہوتی ہے, گرمیوں میں جب وہ دیکھیں, اب یہ بھی یہاں پہ ایک حسن اتفاق دیکھیں کہ گرمیوں میں پانی اب ایک ضرورت ہے, وہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے چاہے کوئی بھی موسم ہو. جیسے کہتے ہیں پانی کے بغیر پانی زندگی ہے, پانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے. تو پانی استعمال کرنا ہی ہے روزمرہ کے کاموں کے لیے, کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے, ہانڈی وغیرہ پکانے کے لیے, کوکنگ کے لیے, پینے کے لیے, نہانے دھونے کے لیے. تو جو پانی کی ڈیمانڈ ہے نا جی, وہ اگر میں بات کروں ڈیمانڈ کرو کے حوالے سے تو دیٹ از پریٹی ان الاسٹک, کہ پانی استعمال کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے لیکن پانی استعمال کرنا ہی ہے. گرمیوں میں وہ خاص طور پہ ہائیلی ان الاسٹک اس لیے ہو جاتی ہے کہ گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور گرمیوں میں یہاں پہ اکثر پانی کی کمی ہو جاتی ہے. بڑے شہروں میں چلے جائیں, خاص طور پہ کراچی, اسلام آباد, راولپنڈی وغیرہ, یہاں پہ پھر کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹینکر بھی نہیں ملتا. آپ پیسے دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں, ٹینکر بھی نہیں ملتا. تو اگر سپوز گورنمنٹ جو پروڈیوسرز ہیں پرائیویٹ, پانی جو بیچتے ہیں بڑے بڑے ٹینکروں میں لاتے ہیں, یہ جن کے پاس وہ اکثر ٹریکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا بڑے ٹینکرز ہوتے ہیں پانی سپلائی کرنے والے, اگر ان پہ ٹیکس لگا بھی دے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پروڈیوسر پہ کیا فرق پڑے گا؟ پروڈیوسر پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے لگا, اس لیے کیونکہ اس نے وہی قیمت جو اس پہ امپوز کی گئی ہے اور جو اب اس کو جو مہنگا پڑ رہا ہے پانی سپلائی کرنا, وہ اسی حساب سے وہ قیمت جو ہے وہ لوگوں سے وصول کرے گا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں 1500 کی بجائے 2000 کا بھی ٹینکر بھیجوں تو لوگ مجبور ہیں, جس کے گھر میں پانی نہیں ہے اس نے خریدنا ہی خریدنا ہے, چاہے وہ 1500 کا ہو چاہے 2000 کا ہو. سو دس از ون ایگزامپل, دس از ان فیکٹ دا سمپل ایگزامپل کہ اگر جب ایک کرو جو ہوتی ہے ان الاسٹک ہوتی ہے تو اس میں پھر اگر ٹیکس کسی پہ, اب اسٹیٹیوٹری انسیڈنس کس پہ تھا؟ جو پانی سپلائی کرنے والے ہیں, اسٹیٹیوٹری انسیڈنس ٹیکس کا وہ ان پہ لاگو ہوتا ہے. لیکن اکنامک انسیڈنس کس پہ لاگو ہو رہا ہے؟ وہی جو پانی کنزیوم کر رہے ہیں, وہ پانی پروڈیوسرز پہ, پانی سپلائرز پہ نہیں ہو رہا. سو ہوپ فلی دس از کلیئر ٹو یو ناؤ, اینڈ دین ڈیفینیٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ ان دا نیکسٹ lecture we'll go through the simple analysis of how we go about graphically go about this stuff, elasticity and matters of taxation. But before we go on and leave and say goodbye to you for this lecture, just a brief summary. We went through the producer surplus, consumer surplus thing again, the producer surplus, and then I demonstrated in detail why which areas would represent surplus and why in the long run. Then we discussed that we expect in the perfectly competitive model at least that we expect that production on the long run that will happen at the equilibrium point where marginal cost curve cuts the average cost curve. That curve, what you need to remember, that is the break even point where there are no economic profits in the long run, but the producer is even Steven. He might not be making any profit or much of a profit, but he is producing something anyway. And then afterwards we discussed in brief how this thing about perfect competition, that might not be viable, that might not be practical in the real world, because there are certain prerequisites that need to work perfectly, which they don't, unfortunately. Then we went through the concept of elasticity, and I said that I'd explain to you what it is and what it means, then the economic incidence of tax and the statutory incidence of tax. So inshallah ta'ala in the next lecture we'll go through the graphical analysis of this thing. Till then, goodbye, Allah Hafiz, and have a nice one.